For Barangay Matahimik, binigay sa Batagana. Oh! Binigay sa Batagana. Oh! Saan ka punta? Lamang na Barangay Matahimik kontra sa team ng San Isidro Labrador. Matasipsyon, tira po sa ating po mga tropang nanonood sa ating Facebook page live. Po yung ating buzzer, kaya sa may mga sakit sa puso po dyan, kaya baka video ano lang po tayo kung inyong official barker Kuya Owen, at pagpapasalamat sa ating pong SK Chairman Miguel Magbanwa. Good for 2 months by Justin. Nalukoy niya pong napapanood ang ating first quarter. At yun, nawawala tayo sa live. At Babylonia attack. Good for 2 points by the son of Babylonia. Good sa ating shot clock. Wala pa rin tayo nakikita ang pumopormato. Wala pa rin umakim ng Barangay Matahimik. Justin Magbanwa is sa pinagmamalaki ng Barangay Matahimik. Off the window. Basketball. Good for 2 points. Court pass. Si Low Stedler taken by the Blue Shirts. Muli sa one-handed shot. At tipin. Padilla to the rescue. Good for 2 points by Daniel Padilla. Himik na at naglalaro pa sa kanyang bahay. 3 minutes and 58 seconds to go. Score po natin 8 laban sa kawalan. Matasipsyon, the team captain. Ang kanilang 6 minutes and 20 seconds remaining time for the opening quarter. At Babylonia, good for 2 points. Babylonia, talagang maganda. Defensively recovered the ball. Binigyan bola kay Molines. Jumper for 2 points. Basketball count. 12 against 2 score first quarter. 14 seconds on the shot clock. May tangan na bola, looking around, Mendoza, binigay ang bola kay number 31, cuts and shoot, bang, 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 3 points! Ito naman ang Barangay Matahimik dito, laban sa team ng San Isidro Labrador. At Justin Magbanwa, abay nagagumagawa yan, kahit hindi sa kanyang sariling quarter number 1, a fake by Justin Magbanwa. Nandun to the rescue, gigibain yung depensa. Talagang body-body yung ginagawa ng Barangay Matahimik, good for 2 points, at may kasama pang... Score natin 15 against 5 in favor by 10 points. Abueme jumper from the free throw runner. Good for the time score. Dalawang poste ng Palego na walang brown out dito. Yung kalamangan ng Barangay Matahimik kontra sa team ng San Isidro Labrador. Matasipsyon, tiradang mana sa tatay. 17 seconds on the shot clock. 16 against 7. Patuloy pong abante ng 9. Single digit pero 9 puntos. Padilla, sisibak na naman ang panibagong dalawa. Go, 18 against 7 score. Padilla, Abueme, jumper off the window. Basketball count. At muli na namang may ginagawang hapunan yung dumayo natin mga kalapit barangay na San Isidro Labrador. With a 38 seconds to go. Reloading by Babylonia. Up pump in a jumper. Babylonia, good for 2 points. Patuloy pa rin lumalamang ng kalahating buwan itong nasa team ng Matahimik laban sa team ng San Isidro Labrador. Ang babi na jump, good for 2 points. Salamat sa ating SK Chairman, Honorable Juan Miguel Magbanwa at the rest ng ating po mga SK Kagawad. Thank you so much. By Villega and for 2 team fouls for the Blue Shirts. Good for 2 points for San Isidro Labrador. Salamat tayo sa lahat po ng mga barangay tanod ng ating pong Barangay Matahimik. Welcome tayo sa opening night basketball count at muli pong may kasama pang foul. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga nagbibigay ng blessing dito sa ating Barangay Matahimik. Eh, kanina merienda natin pansit at ngayon po pizza naman. Abay dito talaga katulad ng magandang serving the player 14 na Matahimik. Lilipad with a left-handed jumper. Basketball count by Lipan at may overcook yung tirada nito guys. Isa sa mga player. Apaw na lang yung tirada by humapaw for Barangay Matahimik. Binigay sa Batagana. Oh! Binigay sa Batagana. Oh! Saan ka punta? To the moon. Brum. Frontcourt ng Matahimik, nakuha nitong tagwas. I-spin ang tagwas. And a selfish pass going to the weak corner. Sasagasang Mendoza. Jumper, good for 2. Vélez, jersey number 11. Shot clock down to 14. Working from down low, puts it up for 2 points. Assistant, get the 2 points. Council, headed by Honorable Punong Barangay Ryan Abueme at ng ating mga barangay kagawad. Ganoon po ng ating po mga sangguniang kabataan. 2 nakukuha. Seaside, down 17 points. Well, 34 points. Oh, what a move! Good. 36 points ang Barangay Matahimik. Lumalayo na mga kaibigan. Sumandan! Bang! 3 points! Taga-Barangay Matahimik sa kanilang sariling bahay. Alam naman natin na di kalibre yung lahat ng mga apilyado, lalo na itong Matahimik. With a 5 minutes and 19 seconds to go for the third quarter. Good combination. Tapos nitong nasa team ng SIL. Power putback, good for 2 points. Babylon, first free throw, in and out. Hindi basket ang unang pukol by Asipsyon.
Last in the final free throw. Good for 1 point. Sa 51 score. Patuloy pong lumalamang ng 29 at mabawasan. Good for 2 points by An. Favor pa rin po itong nasa team ng Barangay Matahimik. Jumper by Babylonia. No good by Babylonia. Put back 2 points by Padilla. So, Lipan jumper for 2 points. Medyo napalakas ng bahagi ang tiradang Lipan. Pero may Lipan pang magre-recover ng bola at muling 2 puntos ang madadala for team ng SIL. SIL 26-56 points. At third drop pass, Padilla. Good for 2 points again. Walang liwanag. Babylonia, outside jumper. Wala rin for team ng Barangay Matahimik. Wala man si Padilla. Thank you po sa panonood. At syempre kay Sir Juanda, maraming salamat po sa ating po mga tropang nanonood sa ating Facebook page live. With only 2 minutes and 8 seconds to go. Down to 2 minutes of action for the second half, third quarter. Botona put it back. Lugod, may isang recover. Gusto pang pinapahirapan. Inigay ang bola kay sa kanyang teammate in Babylonia. Getting in. Basketball count again. It is basketball action also brought to us by all the barangay tanod ng Barangay Matahimik. Good for 2 points. Botona ng mga taga Barangay Matahimik. Score. We have 66 against 26. 40 puntos ang abante. At jumper. Good for 2 points by Justin Magbanwa. 60. Napasa pa. Ganyan kabait yung mga taga SIL. Good for 2 points. Justin Magbanwa. 70 against 26. 17 seconds to go. 2 seconds remaining. Catch and shoot. For second game. Last in the final quarter of the game. Outside jumper, as if shown. Bang, 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 3 points. And the 3 points play by exception was brought to us by Honorable SK Chairman Juan Miguel Magbanwa at ang ating po mga SK Kagawan. 6 minutes and 14, second serving, basketball count for team ng Himik, 74-29. Patuloy pong abante. May mga apilyadong talagang mga kalidad kahit sa mga malalakas or matataas na kalibre ng laro ng basketball sa lalawigan ng Panaway na talagang ini-import din sa iba't ibang dako. At abangan nyo rin po sa Junior MPBL, Team Urich Palawan, itong ating pambatong si Justin Magbanwa. Sa gusto go, katuloy po yung katulad ng pag-okay ng opensiba at depensa. Good for 2 points by Justin Magbanwa again. Siyempre, binabati natin ang ating pong boss Jules Magbanwa. Ang tropa rin po natin at siya po, balita natin, 5 seconds to go for the final quarter. Veles, binigay kay Magbanwa. And yun, 2 puntos naman, asistente, number 8. Laban sa team ng SIL ngayong gabi for this last in the final quarter. Ito pong kauna-unahan ng ating pong under 25, Justin Magbanwa, affixing to the cup, good for 2 points. Justin Magbanwa, team ng Barangay Liwanag. Under 25 din po yan mga kaibigan. Inside combi, good for 2 points by the Big Ball. Ang po ng 60 points itong team ng Matahimik kontra sa team ng SIL. 62 points pa, 91. Last 2 minutes! 1 minute and 35 seconds to go for the last in the final quarter. May tahan ng bola, bili ka magre-rest. Amado, good for 2 points. 95 against 32 score. Patuloy 5-32 score. Lipan, the 3-pointer, no good. But the putback, good for 2 points by Lipan, number 37. Dahil sa Mendoza may tangan na bola, 14. Good for 2 points by Mendoza. 36 against 95. Mga player ha, ingat na lang po. Maubos ng oras. Opiala, 2 points. Tiradang Opiala, 25 seconds to go. Mendoza, 2-pointer, 38 against 97.